friends, welcome to my channel Learn Fluent English. I am Nasik and you are watching Learn Fluent English. First of all, I would like to tell you please subscribe to my channel and click the bell icon. Let's go to the topic. In this video today I am going to tell you how to use either or in conjunction. Either or means या तो या. Either I will go to Delhi or I will go to Mumbai. या तो मैं दिल्ली जाऊंगा या मैं मुंबई जाऊंगा. Either he is a student or a labor. या तो वह एक छात्र है और एक मजदूर है. Either I will eat the food or I will go to sleep. या तो मैं खाना खाऊंगा या मैं सोने जाऊंगा. Either I will do job or I will do business. या तो मैं जॉब करूंगा या मैं बिजनेस करूंगा. Either I will earn money or he will earn money. या तो मैं पैसे कमाऊंगा या वह पैसे कमाएगा. Either I will kill him or I will spare him. या तो मैं उसे मार दूंगा या मैं उसे छोड़ दूंगा. Either I will go there or he will go there. या तो मैं वहाँ जाऊंगा या वो वहाँ जाएगा. Thanks for watching my video. Please subscribe to my channel and click the bell icon. Don't forget to click the bell icon.